আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালামু সালাম। আলাইকুম কেমন মিস। আছো? ভালো আছি মিস, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু মিস। ওয়ালাইকুম সালাম। সবাই ভালো? আসসালামু আলাইকুম ইয়েস মিস। মিস। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি কেমন আছেন? আছি ভালো। সেকেন্ড লাইভ এটা কে? সেকেন্ড লাইভ কে? মিস মেহরাব। পেহরাম, এটা তো দেওয়া যাবে না, তোমার নাম চেঞ্জ করো। হ্যাঁ, ভিডিও অন করো। মিস আসসালামু আলাইকুম। রিনেম করো, এটা ঠিক করো, এগুলো তো মিস করা যাবে আসসালামু না। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। মিস কে আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম মিস। তোমরা একটু কাইন্ডলি যদি তোমরা ভিডিও অন করো তাহলে আমার জন্য সুবিধা আসসালামু হবে। আলাইকুম মিস। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। মিস আমি ছবি দিয়েছি মিস। হ্যাঁ মিস ভিডিও বানালে মিম বানায়। হ্যাঁ, মুভি শেষ হয়ে গেছে। 33 already participants. কই আর কই? কাজী ইসমাম, ফাহিম আহমেদ, আলভি, আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম মিস। সেকেন্ড লাইভ চেঞ্জ করো না এখনো? আমি কিন্তু এটাকে একদম করে দেবো, ডিলিট করে দেবো। সেকেন্ড লাইভ কে? সেকেন্ড লাইভ মিস চেঞ্জ করা যাচ্ছে না। মিস মেহরাব হোসেন। মিস আমি আমার নামে মিস কলেজ নাম্বার আনতে পারছি না মিস। নাম করতে পারছি না। মিস আমিও পারছি না। আসসালামু আলাইকুম মিস। এই যে রিনেম দেমসেলফ, আমি তো করে দিয়েছি। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম সালাম। মিস রিনেম অপশনটাই নাই। কে? আমি আমার মিস জুমের প্রোফাইলে গিয়ে মিস আমার নাম চেঞ্জ করেছি। ভিডিও অন করো, পায়ও না। হ্যাঁ? ওকে ওকে, মিস রিনেম করা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, এটা আগে ঠিক করে নিও নেক্সট টাইম। আচ্ছা করোনা মিস আপনার সাউন্ড একো হচ্ছে। ওকে, আমি ক্লাস স্টার্ট করতে চাচ্ছি, প্লিজ। আমি কি আনমিউট করে দিব সবাইকে? ক্লাসটা স্টার্ট হোক না, এটা না মিস লাইটটা না মিস আসতেছে না কেন? পার্টিকুলার কয়েকজনকে মিস লাইট কমাই, কারোর চোখে লাগে দেখা। আচ্ছা, আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, কারণ মিউট না করা পর্যন্ত তোমরা কথা বলতে থাকবে। ইফ ইউ ফিল প্রবলেম দেন আফটার দ্য ক্লাস, when we'll finish the class, then you can ask the question, okay, and you just point out your problem and আসসালামু আলাইকুম মিস। okay, আসসালামু আলাইকুম মিস। can you see the screen? জি। ইয়েস Okay. মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মিস হোমওয়ার্ক দেখবেন? হোমওয়ার্ক দেখবেন? মিস অনেকে নিজের নাম না দিয়ে জয়েন করেছে, তাদেরটা দেখেন। সিফাত মাইক অফ কর, ইকো হয়। শান ভাইকে। এটাই তো।
Okay, but today we are going to start our class. Okay, please look at the screen. Today we are going to start chapter 6, election system of Bangladesh. Okay, please look at the photo. This photo is very familiar to us. We know and we see, we already have seen these types of photo. No? Okay, what is this? What does it mean? Election system of Bangladesh. So we are going to discuss about the election system of Bangladesh. By the end of this session, students will be able to explain the concept of election, will be able to write the necessity of election, will be able to explain the kinds of election, will be able to write the national and local election process in Bangladesh. Very simple and very easy topics, but you will just concentrate your study, then you will get easier. Okay, please look at the photo. Okay, election. What is election? Election is one of the most important founding participles of democracy. In this system, the citizens get the option to elect their representative from more than one candidate. Election creates the bridge between the government and the citizen. So, what is election? Election is very important thing in democracy or democratic system government, and election creates the bridge between the government and citizen. What kind of bridge? Can we walk with this on this bridge? No, not this kind of bridge. That is called the relationship. The relationship between the government and citizen. If we don't like the candidate, then we will not cast our vote for this candidate. We have choice to cast our vote, and we have choice to cast our vote to the specific person. Okay, that is election. So all of us, we know that election. What is election? I think that is very familiar to you. Concept of election, please look. Generally speaking, election is a process or system through which the citizen with voting rights of a country, it is a constitutional process. This process enables the voters of a country to choose their candidates or representatives to administer the country. This needs the active support of the government. So for this, government needs a active support. Okay. So who raised hand? Sparsho, what do you want to say? মিস ভুল করে রেজ করেছি। Okay. Thank you. Okay. So election is, generally speaking, election is a process or system through which the citizen with voting rights of a country, it is a constitutional process. This process enables the voters of a country to choose their candidates or representatives to administer the country. This needs the active support of the government. Necessity of election. What is the necessity of election? Why? It is important for us. It is very important for a nation, for a city, for each and every citizen for a country. Okay? What are the importance of election? It is more possible that all inhabitants of a town or country will participate directly in legislation and administration. So what is said? It is more possible that all inhabitants of a town, inhabitants means the population of a town or country,
will participate. All the people will participate directly in legislation and administration. So why? How it is possible? Because when some candidates wants to election, if there are more than one or two candidates, then we have the choice to select the best person to be a administration. Okay, so the people elect their representatives who conduct the state's affairs on their behalf. And number 3, democracy cannot run without the election. Without election, we cannot think about the democracy. Democracy is very important. Without democracy, it is very difficult to run the country. So democracy cannot run without election. So election is very important. Okay, kinds of election. What kind of election? How many kinds of election are there in Bangladesh? There are 2 types of election. Number 1, direct election, and number 2, indirect election. Direct election and indirect election. So we're going to now we are going to discuss about the direct election. What is direct election? Direct, we know that direct means in Bangla it's called Sorashori. Sorashori nirbachan jeta. When the citizen elect their representatives directly through casting their votes, it is called direct election. When the citizen elect their representative directly through casting their votes, it is called direct election. And number 2, members of the national parliament are elected through their direct election in our country. So, member of our national parliament, I mean Jatiyo Sangsad, the member of Jatiyo Sangsad are elected through direct election in our country. Besides, local administrations like chairman and members of Union Parishad, chairman and members of Upazila Parishad, mayor and councillors of municipalities and city corporations. So, these elections are called direct election. Why it is direct election? Because when the voter cast their votes, and after casting their votes, the maximum vote, who get the maximum vote, he will the winner. So in this process, the citizen can participate directly to take the decision. Okay, that is why it is called direct election. Direct election, please look at the screen. What is the process? Voters direct casting the votes and directly elected representatives. And what is the meaning? Voters direct castings of votes and elect the representatives. Okay, that is direct election. So through the direct casting of votes, they are elected the person who is representative. Okay, and number B, indirect election. Indirect means in this process, citizens do not elect who wants to take some tell something. Please tell. মিস ডাইরেক্ট ইলেকশনের লাস্টে যেটা বলেছেন সেটা একটু আবার বুঝাবেন। কি বলেছি? লাস্টে কি বলেছি? ওকে দাঁড়াও। মিস, what does intermediary means? কোথায় আছে এটা? এখনো তো এখানে আসি নাই আমি। এখানে আমি আসি নাই। ডাইরেক্ট ইলেকশনে আগে যাই। লেজিসলেশনের লাস্টে দিয়েছি আমি। কোনটা? এটা? ইয়েস মিস। আচ্ছা, এখানে বোঝাচ্ছে, আমি বাংলায় বলছি, ভোটার, এরা হচ্ছে ভোটাররা
ডাইরেক্ট কাস্টিং ভোট, কাস্টিং মানে হচ্ছে ভোট দেওয়া, মানে বাংলায় আমরা যখন যে ভোটাররা যখন ভোট কেন্দ্রে যে একটা ব্যালট পেপার নিয়ে সেখানে তার পছন্দের ক্যান্ডিডেটকে সিল মেরে একটা বাক্সে ভরে দিয়ে আসে, সেটাকে বলা হয় কাস্টিং ভোটস। সো ডাইরেক্টলি কাস্টিং ভোটস, থ্রু দ্য ডাইরেক্ট কাস্টিং ভোটস the elected representative, they elected representatives, that is the direct election। সরাসরি মানে হচ্ছে একজন ক্যান্ডিডেট দাঁড়াবে, হ্যাঁ, এবং ভোটাররা সিলেক্ট করবে যে বেশি ভোট পাবে সেই হবে মেয়র। এই যে আমরা কিছুদিন আগে একটা ইলেকশন পেলাম, মেয়র ইলেকশন, তাই না? মেয়র ইলেকশনে অনেকগুলো ক্যান্ডিডেট ছিলেন এবং ভোটাররা সবচেয়ে বেশি ভোট যে পেয়েছেন, ভোটার কাস্ট করেছেন সবচেয়ে বেশি যাকে, সেই ইলেক্টেড হয়েছেন। আর কোনো মাঝখানে আর কোনো প্রক্রিয়া নেই, অর্থাৎ কে জিতলো, অমুক জিতলো, এতগুলো ভোট পেয়ে সে জিতে গেল। Did you get the point? Yes, miss. Okay, that is the direct election. And then indirect election. legislation মানে কি মিস? Legislation মানে হচ্ছে আইন, তোমার হচ্ছে আইনগত বা আইন বিভাগ যেটা, ঠিক আছে? It's law. Yes. Okay. In this process, citizens do not elect their representative through casting direct vote. Here, the process is done in two phases. Eta in this election, the process is done in two phases. দুই ভাগে বা দুইটা পর্যায়ে এটা complete হয়. Okay, it complete in two phases. Okay, at first citizens elect their members for an intermediary body. Intermediary মানে মধ্যবর্তী, মাঝামাঝি একজনকে সিলেক্ট করে। Through direct voting, through the direct vote, they elect an intermediary body. Intermediary মানে হচ্ছে মাঝামাঝি একজনকে। হ্যাঁ, আমরা we will go through the detail. Okay, don't ask the question now. After finishing this part, then you will ask if you don't understand. Okay, then at first what happened? At first citizens elect their members for an intermediary body through direct voting. Then after that, then these members elect the ultimate representative through their votes. So there are two phases. At first, citizens elect their members for an intermediary body, and after that, these members, the elected members again elect the ultimate representative through their votes. Like as an example, the president and members of reserved seats for women of the national parliament in Bangladesh. Okay, like Bangladesh, when the people cast the vote and there are 300 seats, 300 parliament member directly casting the vote. Through the direct casting vote, they are selected. They select. Okay, after that, they arrange the election and they cast their vote for the president, and other thing is member of reserved seat. Reserved means these seats are reserved for only some women, not only some, 50 women. Okay, all together in our Jatiyo Sanshad or parliament, there are 350 seats. Okay, so for the reserved seats, they are casting votes. Okay, the president of Bangladesh is not elected directly. So আমাদের যে president, he is not elected directly. The people are not giving their vote for the president. So at first they are giving their vote for the parliament member, I mean MP, member of parliaments, and the MPs are giving their vote or giving their
priority for a person for who is going to be president. Okay, is it clear? Miss, Yes, miss, clear. মাঝামাঝি বুঝি নেই। Miss, মাঝামাঝি intermediary Miss, intermediary মানে হচ্ছে can মধ্যবর্তী। you tell যেমন me ধরো about আমি বাংলায় intermediary? বলছি, প্লিজ লিসেন। আমরা প্রথমে এমপি ইলেকশন করি, এমপি ইলেকশনে সরাসরি মানুষ ভোট দেয়, সরাসরি অনেকগুলো ক্যান্ডিডেট থেকে আমরা কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে ভোট, the voter cast their votes and they select the member of parliament. 300 member of parliament all through the country. There are 300 seats. Okay, did you get this point? So these are the intermediary body. Okay, they are the intermediary body, and after the getting vote, they again cast their vote. The intermediary body, I mean the member of parliament, they also elect the ultimate representative. Ultimate representative means prime minister or president. Clear? মিস আমাদের রিজার্ভ সিট কি মিস 356 আছে মিস? Sorry? মিস রিজার্ভ সিট ফর ওমেন এটা কি মিস 356? আমরা নেক্সট পেজে যাই, দেন আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব। ইনডাইরেক্ট ইলেকশন, প্লিজ ভোটার দেখো, প্লিজ ভোটার intermediate body বা representative, they vote, they cast their vote and they make intermediary body or representative and then ultimate representatives. Okay, তারা আবার কি করছে, ultimate representatives নির্বাচন করছে বা they are elect the ultimate representative. তাহলে at first election, that is the first election and that is the second বা or indirect election. That is direct election. This one is direct election and this one is indirect election. Clear? Miss. Is it clear? Yes, miss. Miss, Oh. can I ask a question? Okay. Miss, do we have to memorize all the indirect elections? You mean all the topics that are related during indirect? Okay. I got the point. All them. If you don't need to memorize, you just understand. You just read it for the. You read it. Means we really have to understand the whole matter by reading this, not to memorize it, right? Yes. You have to understand. You just miss. you don't need to memorize all the lines. Okay, you just get the main point. Okay, then you will be able to write any kind of question answer. Okay, so Okay, miss. Thank you for that. বুঝেছি। election process in Bangladesh. What are the election process in Bangladesh? Okay, number one, there are two types of election process: national election and local election. Very easy. National election means when এখানে কি ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ইলেকশন কি হয় না? ডাইরেক্ট ইলেকশন ইনডাইরেক্ট ইলেকশন তো আমাদের শুধুমাত্র পার্লামেন্ট ইলেকশনটাই তো ইনডাইরেক্ট ইলেকশন, ঠিক আছে? আর বাদ বাকি লোকাল ইলেকশন তো ইনডাইরেক্ট ইলেকশন না। These all are direct election. National level election is direct election. Okay. মিস পার্লামেন্টে যে মিস এমপি সিলেক্ট হয় মিস ওটা তো ডাইরেক্ট ইলেকশন মিস ওটা direct election. But president নির্বাচন is not direct election. That is indirect election. মিস প্রাইম মিনিস্টার চুজ প্রাইম মিনিস্টার তো that is the another point. প্রাইম মিনিস্টার তো আসলে এটা কি হয়, দলের নেতা যে সেই প্রাইম মিনিস্টার হয় বা দলের নেতা নির্বাচন করে, যে দল ম্যাক্সিমাম সিট গেইন করবে সেই দলের নেতা মানে যেই দলটি গভর্নমেন্টে আসে সেই that is not প্রাইম মিনিস্টার নির্বাচন, এটা নির্বাচন হয় না। প্রাইম মিনিস্টার হয় কে, যারা যে দল তোমার বেশি ভোট পায় বা বেশি সংখ্যক সিট পায়, সেই দলের যে নেতা বা নেত্রী তারা ডিসিশন দেয় যে এটা আসলে কে হবে। এটা তো জানা কথা, কোন দল আসতেছে সেই দলের সেই প্রধানমন্ত্রী হয়। এটা নিয়ম হয়ে গেছে। যেই দল সরকার গঠন করবে সেই দলই। হ্যাঁ
Okay, next, please. Otherwise, we will not be able to complete the class. Already 56. Okay, national election generally there are. কি দিছে মদ কি ও অ্যালকোহল আচ্ছা আচ্ছা তো গন্ধ আছে একটা Nonsense type of talking. এ ফাইন ফয়সাল মানব চুপ অফ করো কি বলো এসব What type of alcohol type of talking it is? আমি এখন Stop your mouth. মিউট করে দিচ্ছি সবাইকে প্লিজ নো মোর টকিং ফাউল টকিং ইউ আর ডুইং দিস national election generally there are 3 elections held at the national level. There are 3 elections held at the national level in Bangladesh. Okay, number 1, Jatiya Samsad election. We already studied about this. The national legislature of Bangladesh is called Jatiya Samsad. There are 350 seats in this parliament. 300 members of this parliament are elected through direct voting. We already discussed about this. Again, these elected members cast their votes in electing members for the rest 50 reserved seats for women. These 350 members is a representative of the country as a whole, and they are working for the country. Okay, so that is the Jatiya Samsad election. Okay, the national level. There are 3 elections held in national level. Number 1, Jatiya Samsad election. I think all of you get this point. This is our Jatiya Samsad, our parliament building, and inside the parliament, they are the member of the parliaments, and in this way they are talking about the problem of the country or talking about the development of the country, and then after that they get the decision. Okay, there is one speaker and so many members. There are 350 members inside the parliament. Okay, number 2, election of president. The election of the president is also a national level election, although jodio it is an indirect election. It is an indirect election, but that is also national level election. Members of Jatiya Samsad are elected through adult franchise. These members on their part elect the president of Bangladesh for a 5-year term through their votes. So they elect their president for the 5 years term through their votes. So we already discussed about this. Okay, election of president. So he is now at present, he is our honorable president, and this is the parliament, inside the parliament, and they select the president. They cast their vote to select the president. He is our honorable president. Okay, and number 3, referendum. Referendum is it means in Bangla, এটা referendum তোমাকে সরাসরি বললে তুমি বুঝবে না। referendum মানে হচ্ছে গণভোট, এটাকে বলা হয় গণভোট, বাংলায় বলা হয় গণভোট। Please listen properly. Referendum is held for talking the option of the public or the validation of any important issue. Referendum has been scrapped through the 15th amendment to the constitutions, but it is still in practice in other countries. So referendum is not the regular election. Sometimes if the government has has to take some decision, but they are not they have some problem to take the decision, so they keep the they arrange the election for the decision, and there is 2 options only, yes or no.
if the yes will win, then this decision will be taken, and otherwise this decision will not be taken. Okay, so in Bangla এটাকে বলা হয় গণভোট। 15th amendment to the constitution, আমাদের 15তম যে ইয়েটা ছিল, কনস্টিটিউশন ছিল, পরিবর্তন ছিল, সেটা সেই সময় একটা এই রেফারেন্ডাম ইলেকশন হয়েছিল। ওকে, that is the referendum. Please look at the yes or no. If you want this, then yes or no. No candidate here. There is a issue, okay, important issue of a country. So there is an important issue for the issue cast government the general voter cast the vote for yes or no. Okay, that is gonna vote. In Bangla it's called gonna vote. Okay, local election. Local election, there are number of local government under the central government in order to conduct local administration as well as development activities in a proper way. These are union and upazila parishad in the rural areas and municipalities and cities, city corporations in towns and cities. Okay, union parishad, upazila parishad and city corporation. Okay, that these are the local election. Okay, so union parishad are village based. At present there are 4,554 unions in the country. Each union has 1 chairman, 9 general members and 3 reserved female members. They are elected for a 5-year term in direct vote of the inhabitant of concerned area. So in this concerned area, they are elected as 1 chairman, 9 general members and 3 reserved female members. And how many union parishad are there in Bangladesh? 4,554 unions. Okay, this is union parishad. Okay, okay, number 2, upazila parishad. Please look at the upazila parishad. At present there are 492 upazila parishad in the country. 492. Please memorize these numbers only. Meaning 490 upazila parishad. Each parishad is constituted with a chairman chairman and 2 vice chairmen. Out of the 2 vice chairmen, 1 is an elected as reserved for females. Upazila chairman is elected through direct vote of the allocated area for 5 years. So upazila parishad chairman also elected for 5 years. Purashobha or municipality corporation. Okay, Purashobha is an urban-based local government. There are 327 Purashobhas in the country. How many? 327 Purashobhas. Each Purashobha has 1 mayor, a number of councillors, and some reserved female councillors. All of them are elected through direct vote of the local for 5 years. So, how many Purashobhas are there in Bangladesh? 327 Purashobha, and mayor, 1 mayor, number of councillors, and some reserved councillors also, female councillors. And number 4, city corporation. We know about that. There are a total of 12 metropolitan cities in Bangladesh. 12 metropolitan cities in Bangladesh. These are Dhaka North, Dhaka South, Chittagong, Rajshahi, Khulna, Barishal, Kumilla, Rangpur, Narayanganj, Gazipur, Sylhet, and Mymensingh. So these 12 metropolitan cities. City corporation is headed by a mayor. Each city corporation is divided into several wards. Each ward has 1 councillor, all of them elected by direct election. Jela Parishad. There is 1 Jela Parishad in each of the 61 districts except the
3 hill districts. That is the main point. Please remember this. Only we have 64 districts in our country, but 61 district Upazila Parishad election is happened. 61 districts, except the 3 hill district. Each Parishad consists of 1 chairman, Upazila Parishad, 15 general members and 5 female members in reserved seats. All of them are elected through indirect voting by mayors and councillors of Purashobha for 5 years. Okay. So, number 6, Jela Parishad of Hill District. That is a very important issue for us. There are 3 hill districts in Bangladesh. They are Rangamati, Khagrachari and Bandurban. There is a hill district, Jela Parishad. There is 1 hill district, Jela Parishad. 1 hill district, Jela Parishad, in each of them, which is constituted with a chairman, a definite number of ethnic minority and Bengali members. They are directly elected by the inhabitant of the hilly Jela for 5 years. So, for the 3 district of hilly district, they have only 1 Upazila, and other only 60 in 61 district, 61 Jela Parishad, and in hilly district, hilly area, for 3 district, only 1 Jela Parishad. Like, please look at the map. This Bangladesh. These 3 are hilly area. Number 1, this is Rangamati, the blue one. Number 2, Khagrachari, and number 3, Bandurban. These 3 hilly area all together, there is 1 Jela Parishad. Okay. And lastly, please look at the homework. Please take a screenshot. Write the concept of election. How many types of election are there in Bangladesh? Explain the election system of Bangladesh. Sorry. So many mistakes. We have sometimes mistakes. Okay. So you have to, there are some problems. Okay. Okay. So there is, explain the election system of Bangladesh. Okay. Okay, so I think we have to go back, and we are going to our screen. Okay, please, I'm going to talk something. If you feel problem, tell. Okay, we don't have much time. Miss homework, Miss এগুলো মিস কয় নাম্বারের প্রশ্ন মিস? এগুলো 3 নাম্বার মিস। 3 নাম্বার, নাম্বার 3। মিস কিভাবে সাবমিট করব? হ্যাঁ? মিস ক্লাস কি শেষ? মিস কিভাবে সাবমিট করব? শেষ। For today, I have সবগুলো মিস 3 মার্কের। হ্যাঁ। মিস কিভাবে জুম সাবমিট? মিটিং আর 2 মিনিটে বটে শেষ হয়ে যাবে। কিভাবে সাবমিট করব? সাবমিট করা লাগবে না, তোমরা করে রাখো, আমাকে এখানে দেখাবা ক্লাসে, তোমরা করে রাখবে। এটা তো আসলে সাবমিট করার কিছু নাই, একবারে কলেজ খুললে তারপর। ওকে, এই চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেলে আমরা কি করব? এই চ্যাপ্টার শেষ হলে আমরা আবার শুরু থেকে রিভিশন করব। If you feel any problem, any chapter, then I will discuss about this. মিস ক্লাস এখনই শেষ হয়ে যাবে। Okay, do you have any problem with this section chapter? নো মিস। Okay, I think thank you very much. I think class কেমন লাগে তোমাদের? ভালো। ক্লাসটা ভালো লাগে। মিস ভালো। মিস একজনের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডের কারণে কারো কথাই শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এখন তো শোনার দরকার নাই, ক্লাস টাইমে শুনলেই হলো, যখন আমি পড়াই তখন তোমাদের শুনলেই হলো। এখন তো সবাই উল্টাপাল্টা কথা বলছে।
ঠিক আছে, ওকে গুডবাই ফর দিস ফর টুডে। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম, বেস্ট অফ লাক, ভালো থাকো, ভালো মিস